Now let's move to our next concept. The next concept is radiosity. Radiosity. Now we shall define what is radiosity. See, radiosity means if you have a body and on this body you have some incident radiation coming. This is the incident radiation that is hitting it here, and a part of it will get reflected. This is the incident radiation, and part of it is getting reflected. And apart from this reflection, you will also have something called as emission, emitted. Some heat energy is emitted. So if I take some of these two, the reflected part and emitted part, I will have something called as radiosity represented by J. So simply put, the radiosity J is sum of reflected radiation and emitted radiation. Okay, so this is the radiosity. The other way of defining it is the total radiation leaving, or you can say radiation energy leaving a surface per unit area and per unit time is called as radiosity. Is that clear? So the total energy that will be leaving will be in two forms. One form is reflected form, the other form is emitted form. That's the thing. So that's why you have made some of these two, and you are calling it as a radiosity. That is here J. Okay, right. Next one is irradiation. So this radiosity, irradiation, these definitions can be asked for 2 marks. So learn them properly. These two concepts are very much important for solving the problems that we are going to do now. Okay. So what is the irradiation? Irradiation means the total radiation energy incident on the surface per unit area and per unit time is called as irradiation. Okay. So simply put, what is irradiation means? It is incident energy. Okay, whatever that is coming, you call it as incident energy, and this irradiation is generally shown with G. G is the letter showing your irradiation. Okay, I hope this is clear to you. And one more thing I must tell you is, while drawing the resistance circuit that we have drawn in the morning class or just now we have drawn. So if this is the resistance circuit for radiation, for this being surface 1 and this being surface 2, this being the space. So this is R surface 1, this will be R surface 2, and this will be R space. If this is the case, you have EB1 here
and you have EB2 here. And what are you going to have here in between? This I did not tell you, isn't it? So what will be these values? Can somebody guess? What is this? Please speak out. E only. This will be J. That is the radiosity. Here we will call it as J1. On this side you will call it as J2. This is the important concept here. Now what you have is, say here you have so much of radiation. At EB1 so much of radiation. After the resistance, whatever that is coming out, after the resistance, whatever that is coming out, say it is hit here, there is certain resistance that is present here because of this one. Okay, we call it as R surface 1. What is that R surface 1? It is 1 minus epsilon 1 by epsilon 1 A1. This is, you know it, this much resistance is there. Overcoming this resistance, this much is coming out, this is coming out, this is coming out. So what will be the energy that is left out? This much of energy will be left out. That's why you have taken the J1 on the other side of the resistance here. Okay, this here you have taken J1 and here you have taken J2 for the body 2. I hope this concept is clear to you. Is that clear? Shall we move forward? Please speak out. Yeah, thank you. So next thing is the concept of radiation network. This is very important concept. Most of the times the questions will come from this one. Radiation network example or three zone enclosure example. See, so far what we have seen is only two bodies. You have a body 1 and body 2. In between those two, if you take the radiation heat exchange, this is the concept that we have seen so far. Now, if there are three bodies, let me say you have three bodies like this. This is body 1, this is body 2, this is body 3. That is infinitely large plates. They are put in this triangular form. Okay, three are exchanging the heat with each other. So if that is the case, how are you going to calculate the Q, that is the net radiation heat exchange among these three? Okay, so for that we will use a concept of radiation network. So here you will have a different kind of radiation circuit here. I'm drawing it here. So you observe it carefully. First, I have drawn RS. This is my RS of 1. And then here, I'm drawing R space. This is my R space. Let's write it on the top. R space. And then, and here I have one more resistance. And this resistance, I'm calling it as RS2. Okay, I have resistance due to the surface 1 and resistance due to the surface 2, and in between there will be space between these two. This RSP1 2 I will call it. Okay, so now I have to bring in the third one. Okay, how do I bring in the third one here? Can somebody guess? How do I bring in the third one into my resistance circuit here? You will have R space between 1 3, isn't it? R space between 2 3 also.
and you have third resistance. For that, what I will do is I will draw the resistance here. This I'll call it as RS3. Between these, this is the thing. So here I'm going to show RSP 1 3. Here I'm going to show RSP 2 3. And what is the thing here at the ends? Here I will have EB3. Here I will have EB1. Here I'll have EB2. What is the thing here? I'll have J1 here. I'll have J2 here. I'll have J3 here. Is this clear? It is something like your Wheatstone bridge concept that you learn in electrical circuits. Is this clear to you? So if this is not clear to you, you cannot solve any problem. Okay. I'll explain it a bit further, then you will understand a bit more. Now, what I am going to do is I am going to take a junction 1 and junction 2, junction 3. At this, I am going to take something called as energy balance. So at junction 1, I will take at junction 1, I will take the energy balance. So if I take it, what you will have is Q1 is actually coming in here. This is Q1 coming, and this Q1 is divided into Q122 here and Q123 on this side. Is that clear? Q1 is equal to Q12 plus Q13. This is what you are going to get. So if this is the case, what will be the formula for Q1? The formula for Q1 will be the difference of EB1 minus J1 by the corresponding resistance. So it will be like EB1 minus J1 by the resistance, that is RS1. And what about Q12 and Q13? Q12 is going like this. So J1 and J2 difference you will take by RSP12 you will get. Is that clear? So what will be the case for Q13? It is J1 minus J3 RSP13. Simple thing is you remember these 1, 2. 1 minus 2 you have to write here. Under the denominator also you will get 1, 2. Here 1, 3 you have. 1, 3 you will have here J1, J3, and in the denominator also same thing you will have. So this is very important energy balance equation while you solve the problems based on this one. Okay. So that is the junction 1 story. The same, can you repeat for junction 2? Here, let us say you are getting Q2. In this direction, Q21 is going. In this direction, Q23 is going. So if that is the case, at junction 2, Q2 will be equal to Q23 plus Q21. So what will be Q2? Please speak out and tell. E చెప్పండి నాతో పాటు ఎవరో V2 minus J2 J2 by R S2.
ఎస్ ఇది చెప్పండి J2 చెప్పండి minus J3. J2 minus J3. బై ఆర్ ఎస్పి SP. SP23. గుడ్ ఇది J2 minus J1 by RSP T1. ఓకే ఇప్పుడు ఎట్ జంక్షన్ 3 రాద్దాం జంక్షన్ 3 ఏం కావాలా Q3 is equal to Q31 plus Q32 కావాలి సో వాట్ విల్ బి దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్ ఫర్ Q3 it is EB3 minus చెప్పండి ఇది కరెక్టేనా నేను రాసింది ఈజ్ దిస్ ఓకే అర్థమైంది కదండి సింపుల్ కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే సింపుల్ అర్థం చేసుకోకపోతే మాత్రం ఏమి చేయలేదు Q3 here Q3 is dividing into Q31 this side Q32 this side so I hope that is clear to you లేకపోతే వేరే కలర్లో రాస్తే ఇంకా బాగా కనబడుతుంది అందుకని కానీ వాళ్ళకు show that in the other color Q3 is going like this and part of it is going to one side Q31 the part of it is going to the two sides so Q3 2 you will have so you got this energy balance at each junction that is junction 1 junction 2 junction 3 okay so this thing you must be aware of and let us take a problem and solve it. So this is body 1 and this is body 2. These two are parallel to each other and the dimensions are given as 1 meter by 1 meter. Both of them have same dimensions also and the temperatures are given for this one. The T1 is equal to 800 Kelvin and T2 is equal to what is that 600 Kelvin and epsilon 1 is given as it is equal to 0.8 and its epsilon 2 is given as 0.8 both are equal and the third body is not given okay you must be wondering this is a three body enclosure problem and only two bodies are given here the third body seems to doesn't exist here that sort of problem you may think but that is not the case here actually what we will do is we will consider the third body to be the ambient okay whatever the ambient is there that we will consider it as a third body when we consider the ambient to be the third body the Q3 component will become zero okay that is the thing and you take ambient Q3 will be equal to 0 and it is also called as a re-radiating this is very important word re-radiating body okay? If you consider the third body to be a re-radiating body what happens the Q3 becomes 0 the third body will consider it is there but it is a radiating body you will consider okay so what he is asking is calculate the net rate of heat transfer by radiation at each plate to the ambient so what he's asking is q essentially he's asking me to find out q so, so for that what we need here is what we need here is something Sir, called your as voice is breaking, sir. yeah check it I hope it's okay now ఇప్పుడు ఓకే కదా is it clear now Okay, sir. yeah thank you now we should find the um, shape factor we should find the shape factor here so why this shape factor is required maybe a question to you okay
See, unless you know the shape factor, you cannot find the resistance. If you cannot find the resistance, you cannot find Q. What is Q? Q essentially is Q is equal to some change in energy by resistance. So in resistance, you have the shape factor coming into the picture. So how to find out the shape factor in these kind of cases? Let us see. So for that, you must be using your data book. So go to the radiation page in data book. So it's in page number 90. There you check for this kind of case. Where is that? Where is that? Where is that? Yeah, here you can see two plates, equal rectangles, and they are in opposite location. So if you want shape factor, then you may have to make use of all these values here. Okay. So how to make use of it? Let us see. Here, x is equal to given, y is equal to given. So for that, what we will do is, so you have to make use of page number 101. Page number 101, and x value and y value are given. The x value and y value are L by D, L by D, and y is B by D. What is these values? In our case, it is 1 by 1 because square is given to us in this question is 1 by 1. So simply put, x is equal to 1 you will get, y is equal to 1 you will get. Is this clear? Yes, please speak out. Can you hear me or not? వినబడుతుందా నా మాట? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, this is clear, no? X is equal to 1, y is equal to 1. Because this is given as 1 meter by 1 meter in the question. The shape of this is given as 1 meter by 1 meter. That's why it's taken 1 by 1, simply put. So x value, you have 1. This is your 1. So that is there. And y value is 1. And if you take the common point for these two, this will be the shape factor. Is that clear? F12 will be equal to 0.2, 1.999, or 0.199 is 0.2. The same thing can be taken for F21 also. F21 is also 0.1. Because why I am taking F21 is equal to same? Because both are having same dimensions. Okay, you will get the same one. So I got the shape factors F12 is equal to 0.2 and F21 also is equal to 0.2. Okay, let us keep it aside. If this is the thing, what will be the uh, shape factor F13? చెప్తారా? F13 ఏమవుతుంది? How do you find F13? For finding F13, what you can do is you can use F11 plus F12 plus F13 is equal to 1 principle. Okay, you know this principle already. So F11 will be equal to 0. It is a flat plate. So F11 cannot be more than 0. So that will be 0. And from this you can write F13 is equal to 1 minus F12, which is equal to 1 minus 0.2, which is equal to 0.8. So F13 you got it as 0.8. Similarly, you need F23 also. So how do you get it? For the same thing, you will use same concept of 23 is equal to 1. So in this, F22 will be equal to 0 because 2 is a flat plate. And you know, F21 here, the F21
equal to 1 minus 0.2. So F23 will be equal to 0.8. So you got all the shape factors that are required in the question. Okay, you need F12 and F13 and F23. So almost all shape factors you have with you now, and you also need the resistances. Okay, what are the resistances? You calculate. So RS1, if I take, what is the formula? 1 minus epsilon 1 by epsilon 1 into EA1 is the formula. So what is the epsilon 1 value? It is 0. Can you hear me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you for confirming it. By 0.8 into A1. A1 is given. What shall we do with A1? Huh? It is 1 meter by 1 meter given in question. So 1 into 1, you will substitute. That will be RS1. Similarly, we calculate RS2 also. 1 minus epsilon 2 by epsilon 2 A2, which is equal to 1 minus 0. ఇది కూడా 8 అనుకుంటా కదా. Yeah, 0.8. It need not be 0.8 for both the things. It can be different value also. As per the problem, we have to go. RS3 also, let's calculate. So tell me, what is this value? Yes. What will be RS3? Is epsilon 3 given in the question? Not It's not given. So how you go about calculating RS3? It will be Hmm? one was It will, re-radiating. it will be re-radiating. It will be re-radiating if One. one, 1 or 0. Zero, See, sir. what you have is you have Q3. What is the Q3 formula? I told you just now. It is EB3 minus J3. అర్థమవుతుంది కదా ఇది ఎలాగొచ్చిందో? అర్థమైందా లేదా? yes, sir. ఇక్కడ చెప్పాను కదా మీకు Q3 ఫార్ములా ఇది ఫార్ములా. This is what I have written. This Q3 I have written basically. So this is the formula for Q3. What I'm saying is this effect is equal to 0. Okay? So what happens is EV3 is equal to J3. So if EV3 is equal to J3, this whole thing will not be there here. This thing will not be there. The resistance concept itself will not be there. You got the point? So the effect of R3 can be neglected. Because you have taken air, the atmospheric air, this effect will completely get neglected. So this can be taken out. So R3 is not at all there in your circuit. So if I have to draw the circuit here, the circuit will have only circuit will only draw చేయాలి actually. For each problem you have to draw. So it will be like this. Here you get EV3 is equal to J3. EV3 is equal to J3. This is J2. This is J1. This is EV1. This is EV2. This is RSP23. This is RSP13. This is RSP12. This is RS1. This is RS2. So you will not have something like RS3 here. Okay, that is the thing that you must understand in a given question. Okay, most of the times this RS3 is neglected. Okay, that kind of questions only you will get. So sometimes you may get well, RS3 also has to be considered. That thing also you may have. All right. So we are done with those surface resistances. Let's move to the space resistances now. RSP. RSP.
What is the formula for RSP12? Tell me. Basic formula ఏంటి మార్నింగ్ చూసాం కదా 1/A1 F12. F12. Okay, good. So A1 is 1 into 1. F12 ఎంత ఇందాకే ఫైండ్ చేసాం కదా మనం 0.2. 0.2. So you'll get RSP12. Then RSP23. See, మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ ఆర్ఎస్పి అంటే 2 1 కూడా ఉండొచ్చు కదా అని రెండు ఈక్వల్ దిస్ ఇస్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ స్కేలార్ విత్ డైరెక్షన్ ఇట్ వోంట్ వేరీ స్పేస్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లోనైనా ఒకటే ఉంటుంది 3 2 అయినా 2 3 అయినా ఒకటే ఓకే ఇట్స్ లైక్ ఎ స్కేలార్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విత్ ద డైరెక్షన్ 2 3 తీసుకున్నా 3 2 తీసుకున్నా ఒకటే ఉంటుంది చెప్పండి ఆర్ఎస్పి వాల్యూ ఫర్ 2 3 1 by A3 F23. F23. Yeah, good. So area is 1 into 1. What is 2 3 value? F23 value 0.8. 0.8. Good. So ఇంకొకటి ఉందా లేదా ఆర్ స్పేస్ 1 3 ఉంది కదా R31 R space 31 both you can get 1/1 into F13 చెప్పండి ఇదంతా F13 వాల్యూ వచ్చిందా క్యాలిక్యులేట్ చేసామా లేదా ఇప్పుడే 0.8. 0.8 0.8 so you have all the values with you ఈ చేసి చెప్తారా క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాల్యూస్ అంతా చెప్పండి RS1 చెప్పండి RS2 చెప్పండి RS1 0.25. RS1 is 0.25 RS2 చెప్పండి 0.25. అది కూడా సేమ్ అట్లా good. ఇది RSP12 5. 0.2 అంటే 5 ఇది 1/0.8 అంటే 1.25 ఇది కూడా 1.25 so this is the thing here I must tell you one thing what is the unit of this one resistance unit ఏంటి ఇక్కడ radiation I did not discuss that actually Kelvin meter square per watt. huh? K meter Kelvin square per watt. Kelvin meter square per watt say what is the unit on the numerator side and what is the unit on the denominator side no, here not here on this side you will have watts and this side you will have watt per meter square so simply put what is the unit of this one meter power minus 2 meter power minus 2 that is the resistance unit watt ఏముండదు ఇంకా what cancel అయిపోయింది right that is the resistance unit anyways good we are done with that next what we need is Q1 actually what is the Q1 value formula చెప్పండి E please speak out ఇది చెప్పే వరకు నేను ఆగుతాను చెప్పండి EB1 minus J1 by RS1. వెరీ గుడ్ EB1 minus J1 by RS1 Q1 కావాలి అలాగే Q2 కూడా కావాలి చెప్పండి ఇది ఎంత EB2 minus J2 by RS2. EB2 minus J2 by RS2 good correct దీనిలో you have RS2 and RS1 values with you fine so can you find what is EB1 and what is EB2
చెప్పండి దీనికి ఏం ఫార్ములా అవుతుందంటే సిగ్మా ఇంటూ టీ టు ది పవర్ ఆఫ్ T1 హియర్ sigma into T2 to the power 4. చెప్పండి క్యాలిక్యులేట్ చేసే వాల్యూస్ ఎంత sigma is 5.67 into 10 to the power of minus 8. T1 value is ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో T1 T1 is given as 800 Kelvin కాబట్టి డైరెక్ట్ గా పవర్ 4 వేసుకోవచ్చు మైనస్ ఈ వాల్యూ చెప్పండి ఈ V2 కూడా 5.67 into 10 to the power of minus 8. This is 600 Kelvin. పవర్ 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో ఇస్తే మళ్ళీ కెల్విన్ లకు మార్చుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి చెప్పండి వాల్యూస్ ఎంత ఇది EB3 కూడా చేయొచ్చు యాక్చువల్గా సిగ్మా ఇంటూ T3 టు ద పవర్ 4 అయితే ఈ EB3 J3 కి ఈక్వల్ అవుతుంది 10 to the power of minus 8 to this is given as 300 Kelvin. చెప్పండి వాల్యూస్ ఎంత EB1 ఎంత ఫాస్ట్ గా 23224.32. 23224.32 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కరెక్ట్ కదా యూనిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి EB2 కి EB1 కి వీటి యూనిట్స్ వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇది చెప్పండి 7348.32. 7348.32 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇది EB3 451.27. 459.27 watt per meter square. Very good. So you got all the EB values here, and see, you know EB1 and RS1, EB2, RS2, you know, but you don't know what is J1, isn't it? J2 is unknown to you. So how do you get this J2 values? Tell me. How to calculate the J2 and J1? That is the key here. ఎంత చెప్పండి నాకు వినపడలా ఎస్ ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్ J1 and J2 ఎలా కొలవాలి how to calculate J1 and J2 that is the key thing here okay for this actually for calculation of J1 and J2 you must make use of these expressions here okay you have this expression now here this expression and this expression you will take these two expressions ఈ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని మీరు రాసుకున్నప్పుడు రెండిట్లోనూ కూడా J1 J2 ఉంటాయి so you will have two equations and two unknowns so when you solve these two equations you will get those two unknowns are nothing but your J1 and J2 but the point అర్థమైందా విషయం ఎలా చేయాలో అర్థమైందా లేదా Yes, sir. So at junction 1 we have EB and like this Q1 is equal to Q12 plus Q13 so we have EB1 minus J1 by RS1 equal to this side you have J1 minus J2 by RSP12 plus J1 minus J3 by RSP13. So EB1 value you have calculated. What is that? Tell me. Ask the Japan.
What is the EB1? చెప్పండి చేశారు కదా EB1. It is 23224.32. వినపడుతుందా నా మాట్లేదా? Yes, sir. ఓకే అర్థం కావట్లేదా? 23224.32 minus J1 is unknown. J1 is unknown. RS1, you know it. చెప్పండి RS1 అంత 0.25. J1 తెలీదు, J2 తెలీదు, RSP1 తెలుసు, RSP12 తెలుసు, ఎంతది 5 ప్లస్ J1 తెలీదు, J3 తెలుసు కదా, తెలుసా తెలీదా J3? ఇదే J3 459.29 459.29 by RSP13 ఎంత RSP13 1.25 1.25. So you will simplify this equation. When you simplify this equation, you'll get చెప్పండి simplify చేసి equation J1 కామన్ తీసుకుంటే -1/0.25 వస్తుంది. ఇటు సైడ్ నుంచి -1/5 వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి -1/1.25 వస్తుంది. దట్ ఈస్ J1 కాంపోనెంట్. J1 అయిపోయింది. ప్లస్ J2 కాంపోనెంట్ అంతా ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇటు సైడ్ తీసుకుంటే 1/5 అవుతుంది. సో దట్స్ ఓన్లీ J2 కాంపోనెంట్ is equal to -459.29 by 1.25 plus minus it means at -23224.32 by 0.25. So చెప్పండి expression ఎంత అవుతుంది? J1 into something plus something into J2 is equal to something. ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇస్తారా ఫాస్ట్ గా? ఐ నీడ్ దిస్, ఫాస్ట్ గా చెప్పండి, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. చేస్తున్నారా? చేస్తున్నారా లేదా? I'll move to J2. మీరు అది చేయండి. At junction J2, what you have, Q2 is equal to Q23 plus Q21. So this will be EB2 minus J2 by RSP RS1. Sorry, RS2. It should be RS2. So Q23 అంటే J2 minus J3 by RSP RSP23 plus J2 minus J1 by RSP2.
Substitute the values here for EB2. The EB2 value is 7348 point, and that's in 7348.32 minus J2 is amount by RS2. RS2 is 0.25 equal to the J2 minus J3. J3 is 459.27. 459.27 by RSP23. RSP23 is 1.25. 1.25 plus J2 minus J1 with our amount and RSP21. RSP21 is 5. So again, you have to take J1 common. This side minus 1 by 5 we will get for this one plus J2 into minus 1 by 0.25 and minus 1 by 1.25 minus 1 by 5 is equal to minus 459.27 by 1.25 minus this one 7348.32 by 0.25. So you'll get some expression like something into J1 plus something into J2 equal to some constant you will get. So చేసారా ఇవి పైన దానికి కింద దానికి వచ్చాయా లేవా ఇవి? ఎస్, చేస్తున్నారు లేదా ఎవరు చేయట్లేదా? So you have to get these equations. This equation will be equation 1. This equation will be equation 2. Then you have to solve 1 and 2. Solving 1 and 2, you will get the values for J1 and J2. The J1 you will get as 13856.1. J1 as 18921 watt per meter square. This is what you will get as J1. J2 you will get as 6709 watt per meter square. See, the solving is nothing great when you use calculator. Okay, క్యాలిక్యులేటర్లో ఆ ఈక్వేషన్స్ వేసేస్తే మీకు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి J1 J2 వాల్యూస్. అక్కడ XY ఉంటాయి, సాల్వ్ చేసేయచ్చు. 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయడం ఎట్లాగో మీ క్యాలిక్యులేటర్లో ఉంటుంది. లేకపోతే నేర్చుకోండి, యూట్యూబ్లో కొడితే వీడియో వస్తుంది, హౌ టు సాల్వ్ 2 ఈక్వేషన్స్ విత్ 2 అన్నౌన్స్ ఇన్ క్యాషియో క్యాలిక్యులేటర్ అని కొడితే అది చూపిస్తాడు. మీ పర్టికులర్ క్యాలిక్యులేటర్లో అది ఎలా వాడాలో చూపిస్తుంది. మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ J1 అండ్ J2 వాల్యూస్. నౌ J1 J2 మీకు తెలిసిపోయినాయి కాబట్టి మీకు కావాల్సింది ఏంటి? Q1 కావాలనుకో. Q1 కి ఫార్ములా ఏంటి? EB1 మైనస్ J1 బై RS1. సో చెప్పండి, EB1 ఎంత? 23224.32 minus 18.921 by 0.25. సో అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? అదన్నా చెక్. నెక్స్ట్ Q2 it is EB2 minus J2 by RS2 is equal to 7348.32 minus J2 and that is 67.
0.11. And what is RS2? It is also 0.25. So you'll get these values in watts. Get these values in watts, kilometer square cancel కాబట్టి R is actually per meter square. So meter square will get cancelled. Okay, so you'll get Q1 and Q2. అంతే అది వస్తే అయిపోయినట్టే క్వశ్చన్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అర్థం కాని ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. క్వశ్చన్ సింపులే కానీ కొంచెం కష్టపడటం రావాలా, కష్టపడకుండా సాల్వ్ చేసేది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీ ఎగ్జామ్స్ లో వస్తుంటాయి కాబట్టి దీన్ని మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, కొంచెం కష్టపడి సాల్వ్ చేయాలి. చెప్పండి. ఉన్నారులే. Yes, sir. Q1 928 to 1.59. Q1 వచ్చేసి ఎంత వస్తుందంటే 17212. ఇదేమో 2557 వస్తుంది. అది ఇలా వస్తే మీకు కరెక్ట్ గానే వచ్చినట్టు. అంటే 17 కిలోవాట్ పైన కింద 2 కిలోవాట్ రావాలి, 2.5 కిలోవాట్. ఓకే, అలా వస్తే మీకు కరెక్ట్ గానే వచ్చినట్టు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏముంటుందంటే మీకు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొన్నిసార్లు మీరు Q3 కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. Q3 అంటే ఏంటి? Q31 ప్లస్ Q32. సో దీనికి మీరు Q31 అంటే ఏంటి? J3 minus J1 by RSP 3P1. J3 minus J2 by RSP 3P2. So you have J1, J2, J3 with you. You can substitute and calculate this one. ఇది చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే it will be equal to minus of Q1 plus Q2 అవుతుంది. సో అల్టిమేట్ గా ఏమవుతుందంటే మీకు ఇలా రావాలా, Q1 plus Q2 plus Q3 ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిందంటే మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా వచ్చింది. లేకపోతే ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందా? అర్థమైందా లేదా? అట్లా అంటారు. Yes, please speak out. Yes, sir. So let's look at the other question. This is this one. See, this is also the same kind of question. సో దీంట్లో అయితే Q3 అనేది క్లియర్ గా 0 ఇచ్చారు కాబట్టి మీకు ఏమి అంబిగ్యూటీ కూడా ఉండదు. సో సేమ్ ప్రొసీజర్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అండ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్. చేస్తారా ఇది మీకు మీరే? సేమ్ ప్రొసీజర్, తేడా ఏం ఉండదు. ప్లీజ్ డూ ఇట్.
will have similar procedure. And I have given few more questions for assignment also. ఈ అసైన్మెంట్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చూడండి, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ మనం ఇందాక సాల్వ్ చేసినట్లే ఉంటుంది. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ద వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ degree centigrade. Be careful with. You have to convert these degree centigrades into the kelvins. Kelvins లోకి మార్చి మీరు చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ ని. సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ఎమిసివిటీస్ ఏమో డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి, సేమ్ లేదు ఇందాకలాగా. సో సాల్వ్ చేయండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే అలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఇట్స్ లైక్ ఒక రూమ్ లో ఒక పైన సర్ఫేస్ మనకు ఉంటుంది కదా, ఆ సర్ఫేస్ ని మనం రూఫ్ అంటాము, కింద సర్ఫేస్ ఉంటుంది దాన్ని మనము ఫ్లోర్ అంటాము. సో మనం ఇందాక ఈ క్వశ్చన్ లో తీసుకున్నట్టు రూఫ్ ఫ్లోర్ ని తీసుకుని ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేశాడు అనమాట. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ లో మీరు షేప్ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ చేసి చేయొచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ యాజ్ వన్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ జస్ట్ నౌ. ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్. ఈ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసేటప్పటికి ఏంటంటే మీకు ఇట్స్ లైక్ ద సింపుల్ క్వశ్చన్స్ దట్ వి హావ్ సాల్వ్డ్ కదా. మనం వి డైడ్ ఇట్ ఫర్ హెమిస్పియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సిలిండర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, హియర్ we have one more question. If you have angle, ఇది కూడా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఈ రెండు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఈ రెండు కూడా. సో ఈ మూడు చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ ఏమో ప్లేట్, నెక్స్ట్ ఏమో సిలిండర్, నెక్స్ట్ ఏమో స్పియర్, నెక్స్ట్ 4, 5 ఏమో ఇందాక మనం చేసిన ప్రాబ్లం. సో సాల్వ్ చేయగలరు అనుకుంటున్నాను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐ వుడ్ ఆల్సో లైక్ టు టెల్ యూ, ఈ ఫార్ములా ఏదైతే నేను వాడుతున్నాను కదా, ఎప్సిలాన్ ఫార్ములా ఫార్మ్ డేటా బుక్ లో ఇచ్చారు. Here you can see. So this is how you will get this formula. This is for resistance anamata. That is the interchange factor or equivalent emissivity anamata. For that, the formula is here. దీన్ని కూడా మీరు చూడొచ్చు ఒకవేళ మర్చిపోతే. షేప్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకి రెక్టాంగిల్ డిస్క్స్ వస్తుంది. 99 to 102 అన్నారు కదా, ఇందాక 101 లో చూసి మనం చేసాం. అలా కాకుండా అడ్జసెంట్ రెక్టాంగిల్స్, రైట్ యాంగిల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో అవి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇట్స్ లైక్ దిస్ వన్ ఐ విల్ షో యూ. So here, see here, these two are perpendicular to each other. This can also be the case. So it's again same. మీరు ఏం చేయాలంటే ఇటు y తీసుకోవాలా, ఇటు z తీసుకోవాలా. డైమెన్షన్స్ ఇస్తారు క్వశ్చన్ లో, ఆ డైమెన్షన్ ని బట్టి you will have to choose what is your y. Y can be 1 or this can be 2 and this will be your shape factor. So that's how we will do అనమాట. షేప్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఫైండ్ చేయడానికి ఇదొక విధానం. Based on a given question, you have to actually choose what kind of thing it is. Sometimes you may get a cylinders also. These are generally special cases, most of the times not here, but for the sake of completeness, I'm telling you this kind of thing. There is a cylinder inside a cylinder, and its dimensions are given. For those dimensions, you have to choose the appropriate R1 by R2 on x-axis and L by R2. L by R2 curve you have to choose here. So appropriately you get this point. For that, this will be the shape factor. Like that, the shape factor will be taken for cylinder. This is one case. This is other case of the cylinder. Outer to itself, that is F22. This is F2. Okay, so these things can also be given. Most of the times, generally not given. But be aware of all these things. I hope the things are clear to you. If you have any questions, you can ask. Otherwise, you can do one thing. You can solve all these things. You can solve చేయండి. Solve చేసిన తర్వాత